Thank you. Good afternoon. Kwanza kabisa nataka kuchukua nafasi hii kushukuru viongozi wetu wa kidini kwa sababu ya kutuongoza vizuri na kutuombea sisi zote, sana sana kuombea wale ambao ni familia ya wenzetu ambao wametuacha mwaka huu wakiwa kazini ya kulinda nchi yetu na kulinda wenzao. And because today is a very emotional day and it's not a day of long speeches, nataka tu niseme mambo machache kwa Kiswahili na Kizungu. Kwanza ni kusema pole kwa familia, watoto, wajane ambao kwa bahati mbaya wameachwa na waume wao na wazazi wao. Na ningetaka kuwapatia changamoto ya kwamba ni heri wale ambao wanakufa wakifanya mambo muhimu ya jamii. Kuna watu wengi katika nchi hii, katika ulimwengu mzima, wanakufa kila siku wakifanya mambo ya bure. Unasikia mtu amekufa sio kwa sababu ya kitu ya muhimu, lakini kwa sababu alikuwa katika mambo ya bure. Kwa hivyo nataka niwatie moyo ya kwamba your and mothers who are in the service, ambao wamekufa katika hali ya kutekeleza kazi ya kulinda wengine, they are in good hands, in the hands of God, because they have died while saving the lives of other people. Sasa sisi ambao tumebaki, tunaomba wakati wetu ukifika, hiyo wakati ama huo wakati tupatikane na kifo wakati tunafanya mambo muhimu, mambo ya heshima, mambo ambayo yatafurahisha wale ambao watabaki, na mambo ambayo yatafurahisha Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, niseme nashukuru vile tumekuja hapa sisi zote kuungana na hawa wenzetu, officers wote ambao wamekuja kutoka vitengo mbalimbali, representatives of various institutions in the security sector and our partners. Na washukuru sana. Kile ambacho ningeomba kuendelea mbele, tungetaka umma wa Kenya uelewe kazi ambayo tunafanya sio kazi ya kawaida. We would like to be understood. Those of us who operate in this space do not operate in an ordinary space. It is risky, and no amount of compensation can speak to the losses, the risks, and the exposure that we put ourselves to. Na nikiwa hapo nishukuru kwa sababu mmoja wetu kama watu ambao wanahusika na usalama wa taifa letu, umoja wetu ndio itakuwa nguvu yetu,
na ndio itatuwezesha tupate heshima kwa umma na wananchi wa Kenya tukikaa pamoja. Kikosi chetu cha polisi wa taifa, kikosi chetu cha magereza ambao kinashughulikia wafungwa, vile vile taasisi kama IPOA ambao inaangalia utendakazi wetu, wale ambao ni National Police Service, taasisi kama National Police Service Commission ambayo inadeal na mambo ya human resources yetu. All of us must join hands with our officers and work towards a common end and speak the same language. We cannot afford to speak different languages. I am very happy, and I want to say, as the minister responsible, that there is no contradiction between the work the Inspector General of Police is doing and the work IPOA is doing and the work the National Police Service Commission is doing. There is no contradiction. In fact, what there is complementarity and mutual support for each of the roles of the different institutions. Kwa hivyo, mambo ya IPOA, kama afisa wa polisi kama ule tumeambiwa hapa, amechukua bunduki, ameingia kwa klabu, amelewa, amekataa kulipa bill, anaua watu, as we have no business with those kind of officers. Wafungwe kabisa, hata wasitoke, wafungwe milele. So IPOA, we support your oversight on police officers who misuse their firearms, and in the process of misusing them, they are adulterating, damaging and diluting the splendid and sacrificial work which is being done by 99% of the officers, especially those who are working in the front line. I have been to every county and every corner of this country, including the most dangerous operational area. And I want to tell you, for those who understand the risk, the exposure that our officers go through every day is nowhere near what the discussions in towns is about. For that reason, sisi tumesema hivi kama sera ya serikali, ofisa wowote wa usalama, awe ni ofisa wa polisi, ofisa wa jeshi, Kenya Defence Force, Kenya Prison Service, the weapons that you are assigned are weapons bought by the taxpayers of the people of Kenya. And the authority that you've been given over those weapons is that you must use them to neutralize dangerous criminals and act fast, effectively and lawfully in good time, and don't allow a criminal to bring you down or to bring down a citizen while you are holding those weapons. I repeat, every officer of the National Police Service, of the Kenya Defence Forces, and all the other disciplined forces who uses their weapons within the law, within the Constitution, in accordance with the standing orders, to protect themselves from being harmed by criminals, or to protect civilians and citizens from being harmed by criminals, the government of Kenya will stand behind you and protect you, and no one will harass you, not under the law of Kenya, not under international law. Usikubali maisha yako yachukuliwe na wewe umebeba hiyo silaha kujilinda na kulinda wananchi wa Kenya.
na tusijumuishe the kind of security operations that most of our officers do in countering the threat of terror, in countering dangerous criminals like armed bandits who have terrorized many people in our country. We must not confuse those operations with misuse of firearms by 1%, a very small minority of our officers who are tainting the image of the National Police Service and our other formations. Number 2, to our sisters, our children who have been left behind, no amount of speeches, no amount of sympathies can restore the loss you've gone through. Ours is just to tell you sincerely and honestly that we wish what happened never happened, but it did happen. And also, we'll make sure that as you have asked us to do through your representatives, we will make sure that we will improve on the capabilities of those who have been left in the service to make it impossible for criminals to harm officers wearing the uniform of our country. In this respect, we have done 2 things. First, when this administration took over office, we realized that for many years there has been underinvestment